Salamu guys, business premises linked to Kiambu Governor Kimani Wamatangi were demolished in a midnight operation in Nairobi. The property was situated along Douglas Wakihuri Road, located behind Nyayo Stadium. The demolition flattened several establishments, including a car dealership, a restaurant, a car wash, and a car parts store. The property worth millions of shillings was destroyed. Several vehicles parked on the premises were crushed by bulldozer during the operation. Kenya Railway stated the property sat on land intended for the construction of a new railway line. Wamatangi described the move as a political thuggery or intimidation, claiming he holds a valid 65-year lease for the land from a state agency. This Kenya Railway repossessing their land, or it's a political retaliation? But at the end of the day, anybody who has erected any structure in Kenya Rail land, no, they are coming for their land in one way or another. Because this is not going to be the first demolition or the last one. But here's what Kenyans has to say. Majamaa, amini amenibulanda. Sasa na itaki mtu mwenye akona roka pianga. Juko, au utadedi na depression. So kuna mjese fulani, jukana kama nani, Kimani Wamatangi. Huyu jamaa ni governor wapi? Hapa Kiambu. So mujaste, waga amekelea ganjini mabizi yake wapi? Area fulani jukana kama nini? Nyayo, hapo Nyayo Stadium hapo. Waga amekelea mabizi hapo kama nini? Kama makawa. Shinyi mnarada. Wewe jua sasa, sijui jamaa nani kwa gava. Gava bidivu mjamaa. Jana magizgiz gawa imeende karaundio area yake mjamaa. Imeipiga ikaipiga. Lakini sasa wagava wakaona tukipiga bizo man peke yake itakuwa ni aje, tionekana tunamtarget. So akamwoni aje watu wengine wako hapo na mabizao, collateral damage pia zao zikapigwa mjamaa. Mimi nakwambia ni bulanda, lakini target nani ilikuwa ni Wamatangi. Politics nani nare mjamaa. Ni bulanda si ati nini.